Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Aurea Octaviani Caniago. Di sini saya akan menyebutkan 12 tenses. Untuk masing-masing tenses ada berupa kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk yang pertama ada simple present tense. Untuk yang kalimat verbal positif, rumusnya subject plus verb 1 plus s or es plus complement. Untuk contoh kalimatnya, I watch movie only on Sunday. Untuk yang negatif, rumusnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. Untuk contoh kalimatnya, she doesn't live in Malang. Untuk yang tanda tanya, do or does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, do you know his name? Untuk kalimat nominal yang positif rumusnya subject plus to be plus complement. Untuk contoh kalimatnya I am an international school student. Untuk yang negatif rumusnya subject plus to be plus not plus complement. Untuk contoh kalimatnya she is not an international school student. Untuk kalimat interrogatif untuk rumusnya to be plus subject plus complement plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya is he an international school student. Untuk yang kedua ada present continuous tense. Untuk verbal yang positif rumusnya subject plus to be plus verb ing plus object or complement. Untuk contoh kalimatnya I am going to the cinema right now. Untuk yang negatif rumusnya subject plus to be plus not plus verb ing plus complement or object. Untuk contoh kalimatnya my brother is not reading a mystery novel. Untuk yang kalimat interrogatif rumusnya to be plus subject plus verb ing plus complement. Untuk contoh kalimatnya are cooking fried rice right now. Untuk kalimat nominal positif, rumusnya subject am, is, are, plus being, plus complement. Untuk contoh kalimatnya, I am being happy now. Untuk yang negatif, rumusnya subject am, is, are, plus not, plus being, plus complement. Untuk contoh kalimatnya, salsa is not being so made because of this. Untuk kalimat tanyanya, am, is, are, plus subject, plus being, plus complement, plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, is Santi going to school? Untuk yang ketiga ada present perfect. Untuk verbal positif rumusnya subject plus have or has plus verb 3. Untuk contoh kalimatnya, I have told you 3 times. Untuk yang negatif, subject plus have or has plus not plus verb 3. Untuk contoh kalimatnya, she has never gone to Malang. Untuk kalimat tanyanya, have or has plus verb 3 plus tanda tanya. Untuk contoh kalimat, where have you been? Untuk kalimat nominal positif, rumusnya subject plus have or has plus been plus nominal. Untuk contoh kalimatnya, she has been a doctor. Untuk yang negatif, subject plus have or has plus not plus been plus nominal. Untuk contoh kalimatnya, I have not been in here since yesterday. Untuk kalimat tanyanya, have or has plus subject plus been plus nominal plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, have I been blocked on WhatsApp? Untuk yang keempat ada perfect continuous. Untuk kalimat verbal positif rumusnya subject plus have or has plus been plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya we have been waiting the train for 2 hours. Untuk kalimat negatif rumusnya subject plus have or has plus not plus been plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya we haven't been waiting the train for 2 hours. Untuk kalimat tanya rumusnya have or has plus subject plus been plus verb ing plus tanda tanya.
Untuk contoh kalimatnya, have we been waiting the train for 2 hours? Untuk kalimat nominal positif, rumusnya subject plus have or has plus been plus being plus nominal. Untuk contoh kalimatnya, Kimberly has been being a phenomenon in the world. Untuk yang negatifnya, subject plus have or has plus not plus been plus being plus nominal. Untuk contoh kalimatnya, you haven't been being an assistant lecturer for 2 months. Untuk kalimat tanya, have or has plus subject plus been plus being plus nominal. Untuk contoh kalimatnya, have you been being an assistant lecturer for 2 months? Untuk yang kelima ada simple past tense. Untuk verbal positif, rumusnya subject plus verb to plus object. Untuk contoh kalimatnya, Faris always come late. Untuk negatif, rumusnya subject plus did plus not plus verb one plus object. Untuk contoh kalimatnya, she did not wash her motorcycle yesterday morning. Untuk kalimat tanyanya, did plus subject plus verb one plus object plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, did Faris come late? Untuk kalimat nominal positif, rumusnya subject plus was or were plus complement. Untuk contoh kalimatnya, Anna was happy because of Dimas. Untuk negatif, rumusnya subject plus was or were plus not plus complement. Untuk contoh kalimatnya, they were not late this morning. Untuk kalimat tanyanya, was or were plus subject plus not plus complement plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, were they late this morning? Untuk yang keenam ada past continuous tense. Untuk kalimat verbal positif, rumusnya subject plus to be was or were plus verb ing plus complement. Untuk contoh kalimatnya, I was studying last night. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus to be was or were plus not plus verb ing plus complement. Untuk contoh kalimatnya, she was not eating a fried rice. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya to be was or were plus subject plus verb ing plus complement. Untuk contoh kalimatnya, was he buying a book? Untuk kalimat nominalnya, untuk yang positif, rumusnya subject plus was or were plus adjective or adverb. Untuk contoh kalimatnya, I was angry when he told my secret to her. Untuk kalimat negatifnya, subject plus was or were plus not plus adjective or adverb or pronoun. Untuk contoh kalimatnya, I was not happy when he told my secret to her. Untuk kalimat tanyanya, was or were plus subject plus adjective or adverb plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, why was it working when you come in? Untuk ketujuh ada past perfect tense. Untuk kalimat verbal positif, rumusnya subject plus had plus past plus verb 3. Untuk contoh kalimatnya, I had eaten 2 eggs for breakfast. Untuk negatif, rumusnya subject plus had plus not plus past plus verb 3. Untuk contoh kalimatnya, Sinta hadn't seen a tiger before. Untuk kalimat tanyanya, had plus subject plus past plus verb 3 plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, had Sinta seen a tiger before? Untuk kalimat nominal positif, rumusnya subject plus had plus been plus object. Untuk contoh kalimatnya, they had been at home. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus had plus not plus been plus object. Untuk contoh kalimatnya, he had been quite anxious, but I managed to settle his mind. Untuk contoh kalimat tanyanya, rumusnya had plus subject plus been plus object plus tanda tanya.
Untuk contoh kalimat, had you been there with her? Yang kedelapan ada past perfect continuous tense. Untuk kalimat verbal positif, rumusnya subject had plus been plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya, I had been working for 12 hours yesterday. Untuk contoh kalimat negatif, rumusnya subject plus had plus not plus been plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya, I had not been working for 12 hours yesterday. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya had plus subject plus been plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya, had I been working for 12 hours yesterday. Untuk kalimat nominal yang positif, rumusnya subject plus had plus been plus being. Untuk contoh kalimatnya, I had been buying a modeling character. Untuk yang negatif, rumusnya subject plus had plus not plus been plus being. Untuk contoh kalimatnya, he had not been buying there for 30 minutes last month. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya had plus subject plus been plus buying. Untuk contoh kalimatnya, had he been buying there for 30 minutes last month. Yang kesembilan ada simple future tense. Untuk kalimat verbal positif, rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object plus adjective or pronoun or adverb. Untuk contoh kalimatnya, I will make a cake tomorrow. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya subject plus will plus not plus verb 1 plus object plus adjective or pronoun or adverb. Untuk contoh kalimatnya, I will not make a cake tomorrow. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya will plus subject plus verb 1 plus object plus adjective plus pronoun or adverb plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, will you make a cake tomorrow? Untuk kalimat nominal positif, rumusnya subject plus will plus be plus object plus adjective or pronoun or adverb. Untuk contoh kalimatnya, Belinda will be a singer in my birthday party tomorrow. Untuk yang kalimat negatif, rumusnya subject will plus not plus be plus object plus adjective or pronoun or adverb. Untuk contoh kalimatnya, Belinda will not be a singer in my birthday party tomorrow. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya will plus subject plus be plus object plus adjective or pronoun or adverb. Untuk contoh kalimatnya, will she a singer in my birthday party tomorrow? Untuk yang ke-10 ada future continuous tense, kalimat verbal positif, rumusnya subject plus will plus be plus verb ing plus object. Untuk contoh kalimatnya, Indonesian will be celebrating the independence next week. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object. Untuk contoh kalimatnya, he will not be attending to my party tomorrow. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya will plus subject plus be plus verb ing plus object plus tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya, will be attending to my party tomorrow. Untuk kalimat nominal yang positif, rumusnya subject plus will plus be plus being plus object plus adjective or pronoun or adverb. Untuk contoh kalimatnya, I will be being a professional English teacher. Untuk kalimat negatifnya, subject plus will plus not plus be plus being plus object plus adjective or pronoun or adverb.
Untuk contoh kalimatnya, I will not be a professional English teacher. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya will plus subject plus be plus being plus object plus adjective or pronoun or adverb. Untuk contoh kalimatnya, will you be being a professional English teacher?